கடல் பக்கத்துலயே போகும் இந்த ட்ரெயின். ஸோ அதை போகணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம அதை வந்து செய்ய போறோம். ஸோ நோ கார் நோ ஃபிளைட், இந்த வாட்டி ட்ரெயின்ல போறோம் நம்ம வந்து. ஸோ வாங்க நம்மளோட போகலாம். பெசிபிக் சர்ஃப்லைனர் ஆம்ட்ராக் கலிபோர்னியா, இதுல தான் நம்ம போறோம். ஸோ நல்லா இருக்கு ட்ரெயின். ஸோ எந்த பக்கம் ஆன் ஆயிடுச்சா போயிட்டு இருக்கா ட்ரெயின்? எப்படி இப்படி போவதா இல்லை இப்படி போவதான்னு தெரில. அதனால ரெண்டு சைடும் நாங்கள் ஆக்குபை பண்ணிக்கிறோம் சீட்டை. பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ we are going to Santiago. Last call. Fullerton, Santiago. இங்கே வந்து நான் உட்காந்து தங்கிட்டு நல்லா ஜாலியாக போகணும். கைஸ், நம்ம ஃபைனலாக நம்ம பெசிபிக் லைனர் கோச் வந்து பெசிபிக் கோச் பக்கத்தில் போகுது. பயங்கரம் பியூட்டிஃபுல்லாக கடல் எவ்வளோ போயிருக்கிறோம் நம்ம காரில். பட் ட்ரெயினில் இந்த கண்ணாடி வழியாக பார்க்குறது பயங்கரம் ஐ கேச்சிங்காக இருக்கு. விஷுவலி ஸ்டன்னிங்காக இருக்கு. Hey guys, so look at the waves. They are so beautiful. Wait, right now I'm taking a video. Yeah, those are the swings. I've never seen a beach with swings. கடற்கரை வரமாக கிழக்கு கடற்கரை சாலைன்னு சொல்றாங்க. கீழே வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் சீட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இங்க வந்து கீழே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மினிமல் சீட்ஸ் தான் வச்சாங்க. ஏன்னா எல்லாமே மேல போய் உட்காரணும், மேல இருந்து தான் வியூ நல்லா இருக்குங்கிறதுனால மேல போய் உட்காரதான் நினைப்பாங்கிறதுனால கீழே கம்மியா இருக்கு சீட்ஸ். So we are going to Santiago today, and we're staying in a hotel. Alright, so my dad says everything is near, but not everything, guys, okay? Yeah, so guys, you can see we're in this house. I have no idea what this place literally is, but yeah. I know it's gonna be fun in Santiago in a hotel where we're gonna stay. Guys, actually, it's not bad, but
this is insane. So you can literally see in this train there's literally a charger, and it says 120 volts. I don't know what does that even mean. But bye guys, like, share, and subscribe. Hey guys, Number San Diego Wandache. What? What that? Hey guys, we are live at we are live at San Diego.